Hello all, welcome back to our Quantify channel. So today we will be continuing our moment of inertia. So let's do remaining moment of inertia. Let's change the color first. So today we will look into two most important theorems called parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So let's start with perpendicular axis theorem. So first most important thing ఏంటంటే perpendicular axis theorem ఏదైతే ఉందో this is applicable to only laminar objects or two-dimensional objects. This theorem is applicable to లామినార్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే టూ డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూజ్ చేసే ప్లాంక్ కావచ్చు, ఈ బోర్డ్ కావచ్చు, ఆర్ దిస్ డిస్క్, ఇది కూడా ఒక లామినార్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వండర్ అబౌట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లామినార్ ఆబ్జెక్ట్, ఎందుకంటే దీనికి విడ్త్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అ త్రీ డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ టూ డైమెన్షనల్ ఈజ్ వాట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లామినార్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ దిస్ బుక్, దిస్ ఈజ్ అ లామినార్ ఆబ్జెక్ట్. కానీ ఒకవేళ బుక్ కనుక ఇలా ఉన్నట్లయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ లామినార్ ఆబ్జెక్ట్, బికాస్ ఎందుకంటే మనం అది వేరే డైమెన్షన్ కూడా వచ్చింది. యూ నీడ్ త్రీ డైమెన్షన్ టు స్పెసిఫై. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు లామినార్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరమ్ ఈస్. లెట్స్ సే మన దగ్గర ఒక లామినార్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. నౌ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ టూ యాక్సిస్. వన్ ఈస్ ఎనీ యాక్సిస్, I call it as Ix. The only condition here is ఈ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. లెట్స్ సే మన దగ్గర ఈ డిస్క్ ఉందన్నమాట. సో ఫస్ట్ Ix అనేది ప్లేన్ లోపల ఉండాలి. అండ్ యూ టేక్ అనదర్ యాక్సిస్ Iy. నో Iy ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్లేన్లోనే ఉండాలి, కాకపోతే ఇట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు Ix. నో యాంగిల్ బిట్వీన్ Ix అండ్ Iy is 90 degrees. You consider it as x-axis and y-axis. Now if I have another axis, let's represent it with, this is Iz. Now as the name suggests, Iz ఏదైతే ఉందో that should be perpendicular to Ix, Iy and also to the plane. అంటే Iz అనేది ఇలా ఉండాలి. సో Ix అనేది ఇలా ఉంది, Iy అనేది ఇలా ఉంది perpendicular to that, and Iz is పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. ఇలా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే ఐ కెన్ రైట్ Iz, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ z యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్ ప్లస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ y యాక్సిస్. ఇక్కడ xy ఈ రెండు యాక్సిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ విచ్ ఆర్ లయింగ్ ఇన్ ద ప్లేన్. And z axis ఏదైతే ఉందో that is an axis which is lying perpendicular to the plane. Now I'll write that everything here. Here Ix and Iy are two perpendicular axes. Lying in the plane, and Iz is an axis passing through the intersection of Ix, Iy and also perpendicular to the plane. Then I can write
Iz is equal to Ix plus Iy. So దీనే మనం పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థీరం అంటాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ జస్ట్ రిపీట్ దిస్ హోల్ థింగ్. ఇక్కడ మన దగ్గర రెండు యాక్సెస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ XY అనే ఆ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలంటే దే బోత్ షుడ్ లై ఇన్ ద ప్లేన్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ Z యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో అది పర్పెండిక్యులర్ టు X యాక్సిస్ ఉండాలి, Y యాక్సిస్ ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అప్పుడు మనం Iz is Ix plus Iy రాయొచ్చు. విల్ లుక్ ఇన్ టు వన్ అప్లికేషన్. లెట్స్ సే మన దగ్గర డిస్క్ ఉందనుకోండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ సెంటర్. మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు డిస్క్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ సెంటర్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్స్ ప్లేన్. ఎంత వస్తుంది అది? I is equals to ఈ యాక్సిస్ ద్వారా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా నేను చెప్పాం, దట్ ఈస్ I is equals to mr²/2. ఒకవేళ వాడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఈ యాక్సిస్ అడిగాడు అనుకోండి, ఈ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అన్ యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ లయింగ్ ఇన్ ద ప్లేన్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. సో అదెంత వస్తుంది? దాన్నే మనం యాక్సిస్ డయామెట్రికల్ యాక్సిస్ అంటాం. ఈ యాక్సిస్ ద్వారా నేను మనం చెప్పాం mr²/2 అని. మరి ఈ యాక్సిస్ ద్వారా ఎంత వస్తుంది? దట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్. లెట్స్ సే ఈ యాక్సిస్ ద్వారా ఏదైతే ఉందో దాన్ని Ix అనుకుందాం, అండ్ దీని పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న యాక్సిస్ ఇంకొకటి Iy అనుకోవచ్చు. సో ఇంకా మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే Ix plus Iy is equals to ఎంత ఈక్వల్ అది? ఈ యాక్సిస్ ద్వారా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ప్లస్ ఈ యాక్సిస్ ద్వారా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విచ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mr²/2. ఎందుకంటే నేను మనం ఏదైతే చెప్పామో దట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్. నౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ లయింగ్ ఇన్ ద ప్లేన్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. ఇంకా మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే Ix అండ్ Iy ఈ రెండు కూడా సిమెట్రికల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో ఐ కెన్ రైట్ 2 times Ix is equals to mr²/2 or Ix is equals to mr²/4. సో ఈ యాక్సిస్ ద్వారా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిస్క్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ and lying in its plane is given by mr²/4. మరి రింగుకి ఎంతో చెప్పగలరా? దిస్ ఈజ్ ఫర్ డిస్క్ బై ద వే. రింగుకి ఇదే లాజిక్ యూస్ చేసి ఎంత రావచ్చు? రింగుకి అబౌట్ ఇట్స్ సెంటర్ యాక్సిస్ ఏమో mr² అనమాట. అప్పుడు దీని ద్వారా ఎంత వస్తుంది? mr²/2 వస్తుంది, హాఫ్ ఆఫ్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్. సో బై ద వే హియర్ దిస్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిస్క్ అబౌట్ an axis passing through its center and lying in its plane. అది ఒక రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో రింగుకి మళ్ళీ సేమ్ లాజిక్ యూజ్ చేసినట్లయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ వచ్చేసి Iz is equals to mr², which is equals to Ix plus Iy. మళ్ళీ రింగ్ కూడా సిమెట్రికల్గానే ఉంటుంది. Ix ద్వారా ఎంత ఉంటుందో Iy ద్వారా కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి 2Ix is equals to mr² or Ix is equals to mr²/2. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ the moment of inertia of ring about an axis passing through its
center lying in its plane. So that is perpendicular axis theorem, and we will look into parallel axis theorem, and then we will end this lecture. సో ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం ఏదైతే ఉందో క్వైట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థీరం. ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. 2D అని కాదు, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థీరం అనేది ఓన్లీ 2Dకి. బట్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరాన్ని మనం 2D అయినా 3D అయినా ఆర్ 1D ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్. లెట్స్ సే యూ గాట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, or let's take spherical only, or let's take a disk. So let's say I got two axes. Okay, axis ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో ఒక యాక్సిస్ అనేది ఖచ్చితంగా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. సో వన్ యాక్సిస్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, అండ్ ఇంకొక యాక్సిస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, but only rule is it should be parallel to axis passing through the center of mass. And ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ d అనుకున్నట్లయితే, if this distance is d, let's call this as I. I can write I is equals to ICOM plus mass of this object m into d square, where d is the distance. Let's keep this in practical, or we'll do some questions. Let's say నా దగ్గర ఒక రాడ్ ఉంది, and we all know that రాడ్ యొక్క moment of inertia about its center of mass, or ఈ యాక్సిస్ ఏదైతే ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇది ఎంత వస్తుంది? ICOM is equals to ml square by 12. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ ద్వారా కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి, లెట్స్ కాల్ ఇట్ as I1. దీని ద్వారా ఎంత వస్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ICOM ప్లస్ m ఇంటూ ఈ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతో చెప్పగలరా? హౌ మచ్ ఇస్ దట్ d? టోటల్ లెంత్ L అన్నాడు, దట్ ఈస్ L/2. సో m ఇంటూ L/2 హోల్ స్క్వేర్, దట్ d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L/2 కాబట్టి. సో I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ICOM is ml square by 12 plus m into L square by 4. ఇది కనుక సాల్వ్ చేసినట్లయితే ml square by 3 వస్తుంది. సో moment of inertia of a rod about an axis passing through one of its end is given by ml square by 3. సో ఇంకా వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఏవైతే చూస్తారో అవి ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం మీదే ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటి అప్లికేషన్స్ విల్ సీ టుమారో.
But before that I will discuss about radius of gyration, and we will end this class for today. Since we got Christmas tomorrow, many of you are leaving early for Christmas shopping. Now what is radius of gyration? See, general moment of inertia man ela rayachchu ante I can write moment of inertia I is equals to m into k square. ఇక్కడ k అంటే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. సో దిస్ I is moment of inertia, m is mass, k is radius of gyration. సో ఇంకంచి k is equals to root of I by m రాయొచ్చు. క్వైట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ మీద డైరెక్ట్గా ఒకసారి 2-3 సార్లు క్వశ్చన్లు అడిగాడు. ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే you want to find the radius of gyration of disk కనుక్కుందాం అనుకోండి. Disk about an axis which is passing through its center of mass and perpendicular to its plane. ఈ యాక్సిస్ ద్వారా రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ కనుక్కోవాలనుకోండి. ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్. ఎంత వస్తుంది ఈ యాక్సిస్ ద్వారా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? దట్ ఈస్ mr²/2. దట్ ఈస్ యువర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I ఈజ్ ఈక్వల్స్ దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? m into k². సో ఇంకంచి k is equals to r/√2. That is your radius of gyration. So first you find moment of inertia and you equate to mk². For suppose సాలిడ్ స్పియర్కి అడిగారు అనుకోండి, చెప్తారా సాలిడ్ స్పియర్కి ఏమొస్తుందో? సాలిడ్ స్పియర్కి I is equals to 2/5 mr². అదే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అడిగారు అనుకోండి, దాన్ని mk²కి ఈక్వేట్ చేయండి. mk² is equals to mk². సో k is equals to √2/5r. As simple as that. So that's it for today. We will do some questions and more applications tomorrow. So until then, subscribe to our channel. Bye.